to właśnie wstęp do tego panelu. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Thank you very much. It's a bit hot here. I hope I will not melt down, but yeah, let's start. You know, I think we had a fantastic day. I think we had a lot of valuable already points mentioned. It's first of all, a pleasure to be here. It's already, several times each year I was speaking and we were tackling especially the point of the world milk production and trends to give you a bit, you know, where the position of Poland is. Today, I have a pleasure to start the last session. So we will talk about the opportunities for Polish dairy sector and talk a bit about the work which we did together with the Polish Chamber of Milk, which Agnieszka was mentioning in the beginning of the discussion today. And it's my pleasure that I was, and IFCN was invited to this cooperation to develop a roadmap for Polish dairy. How it was already mentioned today, you know, you cannot create a strategy in one day. You cannot create strategy in 2 months. We started a process, and what you will be seeing here today is a vision. It's a direction vision because, you know, we said, okay, before we start going deeper in specific topics, we need to see where is the position of Poland in the world, what's happening around us, and what does it mean, and, you know, what are the opportunities which are ahead of us, and how we can use those opportunities and develop it in the action points. And this should lead to another action point. So before I start with the, you know, somehow the summary of the paper which we are working together with the Polish Chamber of Milk and the other organizations, I would like to give a very short introduction about IFCN. I think you know us already from last year's, but I would like to say that we are an independent company. We are not connected to any governmental organization, etc., which is very important because this is how you build trust. I can say what I want. I base on our data and knowledge. It's on the research which we are conducting in more than 100 countries. You see here the map, all of our researchers who are providing us information. We are covering more than 99% of the milk production worldwide. And we have a vast research network which is serving the second network, which is represented by the more than 140 companies from the whole supply chain. You see here, those are some of the key companies in the world who are using our knowledge and our analysis for their further planning. So I hope that our knowledge and our perspectives and what will be presented today, it's also in value to add it to the discussion which was already running from the beginning of today. Next to the data analysis, etc., we are running quite a lot of projects over the world. In the last 3 years, you know, we were running more than 50 projects over the world. You see the map, so, you know, there are different projects, especially focusing on dairy market and dairy supply. If I will just sum up, you know, where we are talking about all those companies, which logos you saw before, you see that, you know, there are 3 topics which currently everyone is investigating. Is first of all, where the future milk will be produced. Because we see the weather is changing, we see the policy standards are implemented. We see also that we are having a shortage of milk in many regions due to the different factors. And companies are asking, okay, where I should source my milk. Or they ask, oh, hey, where are the farmers? We are producing farm inputs, we would like to serve them. How this will happen? Very important is that, you know, to analyze economic impact of all the investments and policy on the farms. I think this is a big problem, and also one of the reasons why a lot of farmers were protesting in the last months and years across Europe because of not understanding properly policy. And some aspects of the policy, in my opinion, was wrongly calculated, not foreseeing all the impacts. Even though showing a very good direction of improvement in investments, I think this is a very important point to understand really how to produce milk, where the milk will be produced, and what does it cost. Because I will show you that we are in the face of facing really severe shortage of milk. And at the end, doing all of that in the way that we know we are fulfilling all the sustainability goals. Yeah? This is a very big topic. Sustainability is not only environment, sustainability is also the social aspects, economic aspects, at the end, environment. And in reality, if we will not take care that, you know, your business is profitable and you are not able to support your employees, the same on the factory side, but then the same on the farm side, in reality, your business will close.
So starting this story, I would like to go on the world level and position a bit Poland, where Poland is right now. We are in the world facing severe problems. We see that we need to produce affordable food for more than 8 billion people right now, facing many, many challenges. Doesn't matter if it's water, land, emissions, animal health, etc. And it's visible. If we look on the study provided by the United Nations, until 2050, we are expecting around 10 billion people in the world. What does it mean if we quantify that in the numbers? It means that we will need to produce around 30% more food. We will need, of course, produce more with less. We need to look that we have many, many different issues with climate change, natural resources availability, and of course with food waste and many other topics. It means that we need to be efficient and we need to produce smart. We need to be able to feed it, and I think there is a lot of potential that the animal protein and inside that dairy, including dairy, will be having a key role for food security worldwide. I think today we're hearing about the Ursula von der Leyen and the topics about the EU to support the food security, not only in Europe, but also in the world. And that's why the war in Ukraine is one part of that. If we look in the future how the consumers will be developing, we see here a table or a chart showing you, 4 different kind of consumers looking for different goods. And we try to estimate how many consumers will be in the next 5 years and how those markets will be growing. We have here, you see the very expensive chicken, 20 pounds. If we are talking very traditional food and with responsible production, we see it's costly. We see also Explorer. This is the side of the alternative foods, new kind of products, mixed products between plant and animal base. We see the household shoppers. In reality, the people who want to buy are just, affordable food. They would like to go buy and be sure that this is a good quality food. And at the end, we have, of course, the food insecure guys who very much looking on the price. What is important to say that right now that if we are developing any strategy, it doesn't matter if it's on the European level, world level, or country level, we need to understand, what will be the future structure of our consumers. And we see that all of those 4 boxes will be developing, and we have the feeling that currently a lot of innovations, a lot of policy regulations are going exactly in the alternative foods or very traditional food with high quality standards. But we need to remember that majority of population in the world will be looking for cheap, affordable food, despite of the quality very often. Huh? So this is the direction, but we need to face those groups. We need to innovate, we need to invest, and we need to be ready for the challenges. And this is exactly where the global opportunities are. So if we're looking on the globe and try to position a bit Poland inside, you see on the left-hand side that the milk production worldwide is growing. Deliveries, the dark green is going, so this is the milk which is going to the factories for processing. But you see the light green, this is informal milk. It's milk which is produced on the farm, not delivered. This sector is growing much faster than the deliveries. Why? Because we have increasing poverty over the world. So this section of the people who are looking for cheap food, this cheap food doesn't mean that if you go like in Poland to supermarket and you buy milk, etc., it's a food very often purchased on the streets in countries like India and Bangladesh. And I think very important message here is that, the milk production is slowing down. It means that, in the last years, especially after the pandemic and the new implementation of the green policies in the especially developed regions like European Union, New Zealand, or other developed places, we see that the production is slowing down. So it means we see that the exports provided by the producers are going down or slowing down in terms of production in those countries. And in the same time, the consumption is still stable. So we see that, the demand is developing faster than the supply. So it's a good message. It's a good message that the world needs dairy. It needs it in different form and, of course, in different kind of products. If we look on the consumption structure, we see that the consumption is moving towards Asia. We see that in the future, majority of the consumption will be located there. So we need to be prepared for being able to provide products on these markets. So positive message is, yeah, we are growing with demand.
We can grow with the production, but in the same time, we need to fulfill many, many goals, which I was mentioning before, and take care of all of the factors around the sustainability. If we sum up a bit where the world is currently developing, we see that until 2030, we will need more than 100 million tons of milk extra. So it means we will need extra United States in terms of milk supply in the next years. It's a big challenge. And if we are living in the point where the key producing countries are slowing down with production, yeah, it will be a challenge. At the same time, we see significant consolidation, especially in developing regions. We see less cows, less farms, and of course, all of that need to result to cover the rising demand. You see here the map with our current analysis for 2030. Yeah, we will need this extra 10 millions in terms of this balance, and we need it to cover those needs, and those needs will be growing until 2050. So there is a market, but we need to understand where the markets are and how to utilize them for our benefits. If we are talking about the Polish dairy, where to export, how to discover those markets, analyze them, and be aware what is going on in the world. If we are looking on specific countries, what is important to say to show the evidence that we will have a problem to cover all of the demand is that a lot of countries which are currently not self-sufficient, they are growing with the population, and they are not able to increase their self-sufficiency. And at the same time, those are the red bubbles. And at the same time, the key producers are slowing down with production. So this is a clear evidence we are slowing down with milk production, and we are facing that in many regions we have a problem with shortage of milk. We increase the competition, or in some regions we are not able to produce milk, or in some regions people are just not able to afford the milk, or they do not have access to the production and the products themselves. So there is quite a bit of potential which can be harvested, and I think it's important to understand the situation in the world. Currently, if we look on the prices are rising up right now on the global market. Mainly it's because of the fat. So you see here the butter prices in the last decade in EU. We see constant rising, and I think this is one of the reasons why we have still reasonable prices is going up, because we are focusing on the fat markets, which will be the future trend and also recommendation for Poland. Closing this part just to show in reality how this will look like until 2030 in terms of the possibilities for Poland and what the other what the other regions are doing right now. We see there is a quite possibility, and Poland needs to be aware and be confident of the position of those countries. So business intelligence, information and data are very important to understand what's going on. In terms of the Western Europe, for example, currently we have decreasing the milk productions and we have more and more squeezed margins. I think Dr. Pleva was also telling before, yeah, we have also high milk production costs in Poland, but there are many more countries where the costs are even higher. And one of the reasons is that the farms have stopped investing. I will be talking about that later. We are talking about the New Zealand, especially looking on the seasonality of production and the weather conditions, but also a new policy implemented in terms of the trends to implement the new policies to limit the emissions and decreasing the production. I will just maybe the last one, which I will focus, is US. US has the chance to grow, and I think one of the policies right now is about to promote exports, focus on expansion. Of course, everything will be decided who will win the elections in the United States and how the agriculture will be supported. But I think we need to still remember, even though if US will be growing with production and focusing on exports, they have a strong increasing demand in the country. So probably majority of the milk will still stay locally the same in the Latin America due to different conditions. If we look on Poland have a unique position because it's foreseen that in terms of the new EU countries, the EU 13, we will be producing majority of the surplus, which will pop up until the 2030. So it shows, a really good position of Poland, but we need to really understand what is going around. So, to sum up and moving to the roadmap and to the vision for the Polish strategy,
We see that there is increase of demand, slowing in the growth of supply, and we see challenges. Challenges exporters, especially like Poland and especially Western European countries, are facing with a shortage, higher competition for farmers, scarcity of milk, and many other regulations. But at the end, why the roadmap is important, not only for Poland but every region, every country, is because we are really speeding up, and the transformation is happening. And when I'm talking with all of these 140 companies, and with the biggest one like Unilever, Nestle, with whom we are doing many projects over the world, together also with organizations like Bill and Melinda Gates Foundation, the changes shall go even faster. Especially changes will be moved by the industry, not waiting for legislation. Legislation, policies, etc., it's supportive, like in EU, but at the end the industry will say and it will dictate the tempo and to reach all of the sustainability goals and maximize the opportunities for the business. So how to harvest those opportunities? I would like to start with the slide here to explain a bit the road, what we started together with the Polish Chamber of Milk and with Agnieszka to talk about, how harvest those opportunities. I think we had a lot of today inputs already about challenges and opportunities. And then my goal through this presentation and the paper which we are preparing together with the other organizations in Poland, it's around preparing a vision. And not vision only for industry. This paper shall be for everybody, from the farmer to the consumer, to understand, written with easy language, to understand the vision for Polish dairy and create a unity around a vision where we would like to move. That's why we are meeting today. We are talking about the points. We are harvesting the opinions. We are looking for your engagement. And we are foreseeing in the future to launch different projects which will go much deeper in specific topics in transportation, legislation, emissions, etc., etc. All of that will be needed in reality to create a final strategy. It's a long process. We are at the beginning of that, but the point number one is unity, is cooperation and bringing you all together to participate in this project if you see the point for your organization. So when we met in the beginning in April in the Ministry of Agriculture in Poland in Warsaw, also with some of you, we discussed already a few items. We were, as I have seen, investigating it forward, and we identify, the different key chapters for the paper vision which we are preparing. First of all, looking for Poland, what will be important to focus will be the opportunities. The paper shall be positive. Paper shall not focus only on problems. Paper shall show the vision and really bring the opportunities closer to the people. But if we look deeper, what does it mean? It means to develop and transform Poland, from the regional player to the local player. And I think Poland has a big chance into it. Exploring the opportunities for exports in terms of directions, in terms of the value creation, in terms of branding, looking on the securing the license to operate. This is very important because we talk that Poland is in the position right now that we have possibilities and we have opportunities. But if we will not take care about that, it will fade away. It will be gone. So I fully agree, we should be optimistic, but we should be also realistic about what we are talking about. And up front of Polish dairy, there's many challenges and challenges which can be solved. And you can harvest all of that opportunities and you can make money on it. And most important also that, the supply chain can make money on it from the farmer and deliver to the product, to the future consumer, not only in Poland, but also in the globally, which I showed you before, beautiful product, which will be the animal nutrition based on dairy. But we need the license to operate, and we need to think, how to make our structural change in our supply. Especially if we talk about the sustainability and how we could develop the premium markets consisting of all of those issues like reporting, licensing, etc. Because there's a clear vision
out of the industry, if we're talking about companies like especially Nestle, Unilever, etc., it's clearly visible that in the future, especially in the developed regions like European Union, all of you will need to deliver certification. We just discussed about that with SIG presentation. It's just one of those in terms of the emissions. But at the end, we need to have a mandate that we are fulfilling all of those requirements that your final product will land on the shelves. And we need to be clear about that, because if in the future, you can imagine all of those companies which are owning the retail in Poland, so all the shops, discounters, etc., who are belonging to the foreign investors like Schwarz Group, like Aldi Group, they will require that all of your products which you located on the shelves will have all those certifications. And if you will not fulfill that, your product will not go to the shelf. And it's not a joke, it's not a vision. This is where we are moving. And we need to be really aware of that. So I hope that this is also a waking up call for many of the people. But because this is the way how the industry is developing. At the end, of course, the most important, we need to be profitable. You cannot implement all of the stuff if you are not maximizing the value from kg of milk and you are not providing enough profitability for your farmers and for the whole supply chain to make this work. So I will just move meta level on the items, because normally we could discuss many, many hours and probably days on all of those topics. But starting, with the Poland and how we would like to structure that in the paper, Poland is on the rising path. We are only one of the countries which are producing extra milk each year in Poland, and we are doing this in consistent way. We are producing extra each year. We are top 3 producer in Europe, I think number 4 or 5 in terms of the deliveries. And we have a quite big potential to do it. You see the other countries are struggling, they are stagnating, or they are decreasing if you are looking at the top exporters, and this will speed up. Those changes will speed up from now on. We have this unique opportunity that, the whole business, this 140 companies I told you, they see big opportunity in Poland. And a lot of them, they are ready to come here. And they will be coming step by step. They have their plans and strategies developed. If we are talking about the supply, we need to talk about, how the supply is produced. So if we are looking on the farm competitiveness is key. We need to understand that we have a big challenge in Poland to transform our dairy. Right now, despite of high cost of production, if you will ask a farmer across the world, everyone will tell you that it's very costly. But we need to really benchmark that, look on the results. So here you have, for example, one example about Poland and Germany with different size of the farms. I will not go through the details. You will later receive the slides. But just to show that the Polish farmers are quite resilient on farm changes, of market changes in terms of their prices, etc. I would like to say that, you see the bigger farm in Germany, especially in the last years, they were very heavily struggling with profitability, even despite of good prices. Especially end of 2022-23 was really good because they have this record high milk prices, more than 60 euro cents, and this was only reason why we had extra milk production in Germany at that time. But after that, it went down. If you are not having those prices, it's really difficult to activate the milk production in Germany. And the most important also point is that a lot of farms, the larger farms in Germany, are stop investing, so they are stop expanding. In the same time, they are reducing the smaller farms and they are stagnating with milk production, they're just going down. So we have the opportunity, if you are putting those cost structure with different size of Polish farms towards the competitors, yeah, of course, the costs are high everywhere, but we are competitive. In connection with our raw milk prices and where is the average EU price and the world, we are still not harvesting that. So there is more opportunity to make more money, but we are competitive. And this is very, very important point. That's why we have a good starting position for the future. It was already discussed today. We are not delivering all the milk which we are producing, and we see that our demand is growing the same like production. We have this stable net surplus right now, and the question is how this will move forward, in which direction it will go. We talk about the demographic changes. We talk about, how the society, consumer patterns are changing. But of course, if you would like to harvest the opportunities of the export markets, which are there,
we need to increase our production. And I think my opinion and analysis is showing right now that we need to, first of all, solve a lot of problems around the farms to really keep the production on this level before even we will think to expand. So we need to go this way of transformation, and there is a chance for Poland. If we are looking on the export markets, I know currently focusing on this analysis for the top 10 destinations in terms of cheese and the skim milk powder, we see we are exporting in different directions of those two products, especially if we're talking about the cheese. This is the Western Europe. So there is a lot of opportunities to move forward. But if we are looking on our export structure or goods exchange, how it does it called properly in European Union, we say that we know with IFC and analysis we are showing that there are three markets where Polish dairy is supposed to invest. First of all, it's of course domestic market. It's the question about fulfilling expectations of the future clients, diversify the portfolio, increasing the value, and not only being competitive with the price, but also looking on the quality, on the requirements like sustainability, animal welfare, etc. Like I said, it's all of that coming. But if we're talking about the two export markets, especially if we're looking on the cheese, I will say for the future, it's important to develop the brands, create the visibility, and start to expand on the Western markets with your own brands and not only being a supplier of a cheese to be cut and then put on the storage by Aldi. And I think this is important to develop and valorize as much as possible every kg of milk. The future will be to maximize the value from 1 kg of milk. And looking on the fat markets is the key. If we are looking on the global market for powders as a byproduct, of course, this will be developing. The protein market will be developing. Currently, maybe, of course, if we're looking on the whole milk powder, the market is, I will say, very, very weak. But for skim milk powder, there are possibilities. So I think investing in expanding on different markets, looking for new possibilities is the key. For that, we need a vision. We need promotions. We need a joint vision where to go and how to export. And I think there's plenty of distributors and clients outside who will be willing to cooperate. So, like I said, cheese is the winner. Cheese will be the future, and I think the fat market itself. Next to the cheese, of course, all of the premium markets and premium brands will be the key. We see this clearly. The structure of processing will change. Of course, it requires to look where you are sourcing milk, look on your capacities in terms of processing, looking what you are producing. And suggestion is to specialize in the brands, looking for your niche, especially smaller processors, looking on the destinations, and really have a strategy for the next years. Closing this chapter on the expansion and on the markets, you see here the whole map. I put some of the comments here. I will not go through all of that, but if we are looking based on those products which I was mentioned, for sure for future recommended will be to look on the Western Europe. You need to imagine that some of analyses are showing that in the next 10 years, even 50% of the milk in France can disappear. Simply because, the farmer structure and their aging is so problematic. Average age of a farmer is more than 60 years. There's problem with the next generation, and it could be soon that a lot of those markets will be looking for more milk. And they will be looking for other markets where the milk can be sourced, and they can come for your farmers. And that's why it's important, to be able to increase your revenues, your profitability, to be able to pay more for your farmers. We see that some processors like Deutsche Milchkantor in Germany is struggling, and they had a huge problem with farmers leaving them in terms of protest in the beginning of this year because they said you are not profitable enough to pay us enough money. So we need to look on that. Western Europe for sure is the key. Otherwise, we are looking on the North Africa, Middle East, and Southeast Asia. I think all of those markets are looking for westernized diets. They're looking for fatty diets. The middle class in many of those regions is developing. They will be for sure looking for those products. Of course, next to it, the powder market will be developing. So you need to look on which level and where you would like to invest. So important is to see right now that there are possibilities, there are opportunities, and Poland can harvest that.
what are the next steps for the Polish dairy, which we are recommending doing this vision paper? We need to think about our supply chain. And I think a lot of points of today, they were covering already the topics, but I would like to say it in a simple way. We need to prepare the Polish supply chain to diverse the market requirements. Like I said, premium markets, which will require high sustainability and quality demands. All those companies, Mars, Unilever, Nestle, etc., they are looking for all of that. They are shortening their supply chains. They say the quality is the point. The quality and fulfilling of the requirements is the future. So your products, to be able to be better valorized on the Western European markets, for example, you will need to fulfill all of those standards. And like I said, it's also coming to Poland, so your consumers will be also demanding that. Of course, if you are looking on the abroad markets in terms of we need to be competitive and we need to be cost effective. It's a problem because, if you produce powders and the powders on the global market are quite cheap, and you are producing this milk with such a high standards, you ask yourself question why we are going for that. Yes? So, there is a possibility, but we need to be very effective. Also looking on the quality, and we need to know in which markets to invest and where to go. I know that, some of the aspects was said, okay, we will go to India. Sorry, there is no future for you in India. Yes, I can just tell you right now. Not currently with the current strategy of the Indian government, which is maximizing the support for the farmers, and their ambition is to be exporter. I'm not saying that they will reach it, in my opinion not. In my opinion, in the future, they will be importer. It will fail. But, there currently, I would suggest, is not a market to go. That's why the information and balanced supply strategy is so much important. And, we talk about the Scope 3 reporting, and I think it's a key. It's one of the things for the next 2 years, I think, and it's, of course, for the future. And it's not only about the Scope 3 reporting, it's on all other things in terms of environment. You need to understand how the legislation is done and how is the influence and who is influencing whom on the trends. And I would like to have only one story here, looking from the dairy consumers to the feed producers at the end, you see the money flow. And the money flow comes from those guys who will dictate the way how the final product should be landing on the shelves in the supermarkets. Those are the food processors, those are retailers. And this is very important, If you would like to understand the strategy or find out the way, always follow the money. If you don't know what to do, follow the money. Follow what are the bigger players, the biggest players in the world are doing in developing their supply chains and try to, look into the same way and find your niche. So very important is to have this in mind. And I think, of course, I think it was already presented that the majority of those emissions are coming from the farms. So today, I pick up part of this analysis because we don't have much more time. But looking on this demand, which is there, we need to have a solid supply base to be able to harvest those opportunities and not struggle. Because if we will be not able to deliver this change management in our supply chains, we will have a problem. And we know all of that about, problems with the successors on the farm, problem with the livelihood and living income. But at the end, there's always profitability. I'm doing for now a project in Kenya and Nigeria and Africa. And if the point is about the emissions, because the carbon market is also coming to the developing regions or emerging countries. And the facet of all of our analysis is clear. If you will make livelihood of farmers good, that the farmer can be happy, can develop their family, can bury the financial burden of investments, at the end you will always improve the environment. But you need to start with the economic. And this is very important, the same for Europe, that the point will be to secure the income of the farmers. At the end, farmers will need to be future-proof and they will need to be certified on the emissions, on other aspects, because all of that will be required by the whole supply chain, which I showed you on the previous slide. This is the future. Otherwise, you will not have this mandate to operate, which I was mentioning you before.
This trend is coming, and this trend is, of course, coming also to Poland. If Poland would like to play on the premium markets, if you want to play on the premium markets, you need to fulfill all those requirements. Otherwise, you will need to fight abroad with the lower quality products, which are not fulfilling the requirements to be distributed in our societies. So we're looking on the supply chain. Yeah, we need to improve our yield. We need to look on more productivity, and for sure with that, a lot of emissions can be cut down. You know, up to almost 40–50% of emissions can be cut down simply by increasing the productivity and by better management. So there is a really also a good opportunity for Poland because we are not maximized in terms of the production. The farm structure it's still lagging. And you see, if we look on the percentage of the farms in different farm classes, we see that, of course, we still have a lot of those small farms. Even up to 30 cows farms is half of the dairy cows are located in these farms. So there is a possibility, but we need to find our own way. I'm always meeting people in Poland. I don't know why still in Poland is that, we need to do it like West. No, you don't need to do like West. We are not in the 90s when, I was a kid in the school and everyone say, yeah, we need to do it like in Germany or we need to do it like there. Because, there did for sure better. No, we need to find our own system. We need to find our own perfect size. Because every country is different and, the supply chains are different. If we look on the case of Denmark, yeah, fantastic. They have a very big farms. Very, very nice, yeah. Majority of the farms belonging to the banks because they have so many investments done in the last years that in reality they're in the pockets of the bankers. And then at the end they have now starting with the carbon taxation in Denmark. Do you want to have this size? Maybe it will be good, maybe bad. If you look on Germany, yeah, I think it's a good way of direction. You have larger farms, above 100 cows, looking good. What I told you, that right now, those larger farms have problem in investments. Even they have a good financial year. Last year, they are really slowing down investments. They are unsecured about the future policy of EU. They are unsecured about the German government, which is currently falling down, and could be that, they will have elections earlier. There's a lot of insecurity. But just to saying that, only the size gives you the competitiveness is wrong in our analysis. If you look on Austria, yeah, they have much similar development to Poland, but we need to say that, yeah, they valorize their product very high. They have a loyal customer base, are willing paying more. Of course, you say, GDP per capita in Austria is higher than in Poland, and they can pay more for the products. It's true. But this is where they were developing. And that's why when I told you about the future three roads to exports, is the Western markets, is the abroad markets, but of course also your key market, which is in Poland. You need to find a way, because this way you will also plan how your production would look like and how to valorize your farmers. If we analyze the farms in Europe, in Poland, we are doing that in 55 countries worldwide, and we are able to put this stuff together. It's visible, of course. We have too many small farms. Those farms will have huge problems with transformation, with the digitalization, etc. So they need to grow, they need to expand. Of course, but there is really a lot of problems ahead. But we need to understand, okay, where we would like to go and what will be the size. The size shall be defined by specific indicators. Like I said, we need to think over, okay, what will be the profitable for the farmer themselves. Today, future generation of farmers would like to overtake it. How to increase the investment potential. How we can secure that the farms can invest. Do they have access to investment capital? It's not only about what EU is providing. I will be always saying that for me, less government than better, less policy than better. I think the point is if the industry itself is supporting farmers to have it the right price, to be able to develop, to be a loyal supplier for the next 20 years. Are you, from all of the processors here, are you calculating the cost of your farmers? Are you sure how many of them will be producing milk in the next 10 years? I don't know, maybe.
But you can ask your question. Do they have investment potential? They need to increase efficiency. Yes, investments are there to improve the technology, to improve the farm management. And of course, is everything connected with logistics and when many things. But at the end, it's always the same. It's economic aspect, it's social aspect. And if those two things are solved, we will always improve the environment point. So thinking about our future structure and our supply base to materialize on those opportunities which I was presenting, we need to really start to think about our farmers. And if we're looking on the cost of production on one of the farms in Poland here, you see on the structure, yeah, there will be a lot of challenges. Yeah, there will be issue with the labor, we discussed already. We are still more competitive on the prices, on the wages, on the land, but of course, we still have a competition. We need to understand that, I think, if I'm not mistaken, the value of the Polish dairy export, together with eggs and honey, in this aspect, is around 1% of the total value. So there will be a high competition for a lot of factors like land. And we would like to produce milk. We would like to make it a strategic sector for the Polish government, for the Polish society, that they understand the value and importance of producing food in Poland. Because very often we understand that in our bubble, but does the person on the street understand that? Or they will say, yeah, forget it, you can import from somewhere. And that's why, for example, in the last days, EU Commission opened up once again the discussion with a trade agreement with Mercosur, with Latin America. For me, not understandable, but it's coming once again on agenda. So we know we need to cover a lot of those aspects which need to be improved. And we need to calculate the economic impact of all of those requirements which you as a processors or you as a supply chain will impose on farmers or on each other in the whole supply chain. This needs to be calculated, quantified, and understood. Without that, you cannot plan any future strategy if you really do not calculate your numbers. As an example, UK, United Kingdom, is the most ahead country in terms of all of those things. More than 60% of the farms, dairy farms in UK already last year were reporting all of those aspects. Emissions, cost analysis is basic, they're just doing this everywhere. Because, Arla and Müller, they said, if we want to sign contracts with Tesco and Sainsbury, we need to provide all of that. Otherwise, they will not buy things. And if they also have the aspiration to be exporter in the future, we will need to fulfill all those aspects. So closing up, before our discussion, if we are developing the roadmap and the vision for the future strategy, why this strategy is important? Once again, we need to develop a strategy to have a mandate to operate, and despite of political changes, we should be united with this paper. We should be united with a vision. Who cares who will be in government in the next 5 years? If this will be this party or this party. You don't know how the EU Commission will develop, how this will be next 20 years. But you need to have a strategy for your industry, for your suppliers, and you need to know where you want to be. And it doesn't matter who will come to the power in your country or in the EU, you will say, we are here, we have our business, we have our brand, we have a strong supply chain, we have our value, we maximize the value of 1 kg of milk, and we secured our milk pool. Not only that we will keep this 14-15 millions of tons of milk, which we have right now, but we can be, once again, like right now, only country in EU which is constantly growing with milk production. And it's important for the whole supply chain because, with all of the things around it, doesn't matter if it's a logistic, it's IT development, any other stuff, we talk about the supply chain resilience. We will be resilient for milk price changes because we will be having diversified portfolio of our exports, of our products, and we will know, okay, we can sell our brands. We will be competitive because we will take care about our supply chain. Poland is competitive right now in the cost of production. But it's not given forever. And if we will not do the transformation, if we will not take care about all of that, it can fall apart. We need to be future-proof. So who will be a future client will ask, can you show me the evidence of emissions, animal welfare, your packaging quality, etc., all the scope reporting things, you will have it.
Here, please, we have it. And most important, you need to collaborate. You need to collaborate. Oh, I think I went too far. You need to collaborate because if we would like to finalize the strategy with the next steps, developing the working groups, putting that in real action, developing operational plan to execute the strategy which we are developing, it's a journey. But if the journey is not done together, this will not work. I think, you have here market leaders, you have companies which are trying to be leaders in the future. And we need investments, we need to develop, we need a direction that the others can follow. At the end, if we will be the leader, we can benefit out of those opportunities in the world. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Pan będzie moderował kolejny panel dyskusyjny. Zapraszam panelistów. Piotr Scheiner, kierownik Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego. Jacek Węgorowski, dyrektor oddziału lubelskiego Nagel Group, logistyka produktu. Patryk Kaczyński, dyrektor zarządzający w SIG Polska. Jerzy Plewa, ekspert Team Europe Direct. Jakub Olipra, starszy ekonomista w Crédit Agricole i Kamil Borowski, menedżer w spółce Siemens. Raz. Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze wszyscy mają trochę energii przed wieczorem. Będzie dobra zabawa, alkohol, networking, wymiana poglądów, to jest najważniejsze, wymiana doświadczeń. Dzisiaj mieliśmy wspaniałą okazję wysłuchania wielu prezentacji. Myślę, że mogę stwierdzić, że zgadzamy się, że Polska ma szansę, ale te szanse trzeba umieć wykorzystać i trzeba umieć dopasować się do tego, co nadchodzi i być przygotowanym na przyszłość, tak? Więc na początku chciałbym zacząć, zapytać się tutaj paru z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji mówić, albo nasze analizy nie pokrywały tego tak dogłębnie, zacząć na początku od pana Jacka Węgorowskiego. I pytanie chodzi o całą branżę logistyczną w Polsce, tak? Jak Państwo reagują na wyzwania rynku mleczarskiego? Jakie Państwo widzą szanse, zagrożenia i jak Państwo pozycjonują się w takiej strategii, która miała być rozwinięta dla polskiego mleczarstwa? Jak Państwo mogliby stworzyć wartość dodaną i pomóc w rozwinięciu tego? Dzień dobry Państwu. My pójdziemy tą drogą, którą nam tutaj mleczarstwo będzie wyznaczać. Tak dzisiaj, jak Pani Agnieszka wspomniała, 21. forum, także jesteśmy prawie rówieśnikami. Nie mówię oczywiście o sobie, tylko o firmie Nagel, bo też jesteśmy tutaj ponad 20 lat na rynku i przechodziliśmy przez te lata wiele różnych ścieżek, cały czas z branżą mleczarską, rozpoczynając tą działalność poprzez zwiększanie oddziałów, czy reagowanie na te rzeczy, które branża oczekiwała. Przypominam swego czasu, jak sieci oczekiwały, czy odbiorcy oczekiwali dostaw 7 dni w tygodniu. Wyszliśmy z tym. Następnie z zakresy temperatur, pomiary temperatur na miejscu, certyfikaty jakościowe, wprowadzenie HACCP, wprowadzenie IFS-u, następnie rozwinięcie działalności eksportowej w ramach tych produktów nabiałowych czy produktów spożywczych, bo w zasadzie przewozimy różnego rodzaju, czy zajmujemy się logistyką produktów spożywczych z zachowaniem łańcucha temperatur i łańcucha higienicznego. Także my reagujemy na te zmiany na bieżąco i dostosowujemy naszą ofertę do rynku. Dzisiaj my widzimy trochę tych
zagrożeń, które dziś się pojawiają. Tutaj wspominał Pan o sustainability, o zrównoważonym rozwoju, transformacji energetycznej, która wszystkich nas dotknie i nie chciałbym powiedzieć, że to jest zagrożenie, bo dla nas, jako dla całej ludzkości to jest szansa. I tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, ale ta szansa będzie nas kosztować. I musimy dzisiaj sobie spojrzeć na to z tejże perspektywy. Następna rzecz to są pewne legislacje. Też Pan zauważył to w swojej prezentacji, że nie wiemy, która partia będzie za chwilę rządzić, jak to będzie wyglądać i jak będą się kształtować chociażby opłaty za drogi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Wasze koszty transportowe wzrosły, opłat za drogi wzrosły od 1 stycznia o 15%. Po cichutku to tam gdzieś zostało wprowadzone, ale przeszło. A jeżeli eksportujecie do Niemiec, to wzrosło o 80%. A nie wiem, czy wiecie, że od listopada planowane są kolejne wzrosty opłat za drogi. Bodaj o 30% będą wyższe. Dzisiaj jeszcze tego nie a gdybyśmy wiedzieli, możemy się do takich rzeczy przygotowywać. Kolejną rzeczą są kadry. I tu w głównej mierze to, na co my zwracamy uwagę, to są kadry, to są pracownicy produkcyjni wraz z kierowcami. Zależy, jakie źródło podaje. Od 80 do 150 tysięcy kierowców brakuje w Polsce. Wyobraźcie sobie, już zmierzam do końca, tak koledzy w kuluarach też mi mówili, żebym uważał, jak się rozgadam, bo autobus o 19. Natomiast, szanowni Państwo, to jest dzisiaj ci pracownicy produkcyjni, czy kierowcy, którzy nie są tylko wykorzystywani, czy nie pracują tylko jako kierowcy, ale również jako swego rodzaju konwojenci. I może tak się zdarzyć i musimy o tym wiedzieć i na to się przygotować i Państwa również, że może się tak zdarzyć, że wrócimy do pewnego okresu, pewnie część z nas pamięta, jak mleko dostarczał i kierowca, i konwojent. Konwojent był odpowiedzialny za rozładunek, za dokumenty, za palety, za rozliczenie wszystkich opakowań i może być może to się zdarzyć. To wszystko ma wpływ na koszty. My jesteśmy gotowi. Mamy nowe inwestycje, nowe magazyny. Jesteśmy w Białymstoku. W przyszłym roku otwiera się magazyn Wielkie Centrum Logistyczne w Zabrzu. Mam nadzieję, że jak Państwo będziecie, zapraszamy. Już ponad 50 tysięcy metrów, za chwilę Gdańsk. Także tutaj firma cały czas przygotowuje się do tych nowych działań. Dajcie nam tutaj tą szansę sprawdzić i wiedzę przede wszystkim. Co mamy zrobić, w którym kierunku to pójdzie, tak jak na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dokładnie, czyli widzimy, że koszty rosną wszędzie. Tak, nie tylko na farmie, ale w całym łańcuchu dostaw. Dlatego ta cała narracja maksymalizacji wartości dodanej z końcowego produktu jest tak ważna, że można pokryć całe koszty produkcji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. A co do siły roboczej, powiedzmy w ten sposób i specjalistów, to nie jest tylko problem Polski. Tak? Ja odwiedzam kraje na całym świecie. Jeżeli mówimy o specjalistach w całej branży rolnej, ich po prostu brakuje. I w wielu krajach, szczególnie w Unii Europejskiej, w zachodniej części, gdzie my mówimy z naszymi profesorami z uniwersytetów i tak dalej, cała nagonka na branżę rolniczą przez ostatnie 10-15 lat w mediach spowodowała to, że obecnie na jednym z głównych uniwersytetów rolniczych w Niemczech, gdzie 10 lat temu jeszcze 50% studentów to byli Niemcy, obecnie wynosi to poniżej 3%. Po prostu młodzi ludzie odchodzą. Jeżeli widzą cokolwiek z rolnictwem, nie chcą tam pracować. Więc myślę, że to też jest jedna z rzeczy, gdzie brakuje, wiadomo, mamy mniej ludzi, mniej urodzeń i tak dalej, ale też ważne jest, żeby szkolić własnych specjalistów w własnych branżach, żeby zatrudniać młodych ludzi, dawać im możliwość rozwoju i szkolenia, żeby stworzyć własnych specjalistów. Bardzo dziękuję. Chciałbym przejść do następnej części, powiedzmy, łańcucha dostaw, ale też trochę porozmawiać o sektorze IT i tutaj zapytać się pana Kamila. W jaki sposób sztuczna inteligencja jest zmiany w obszarze cyfryzacji, w tym prawne zmiany mogą pomóc polskiemu sektorowi mleczarskiemu? Dziękuję za pytanie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, branża mleczarska stoi przed koniecznością dostosowania się do dynamicznie zmieniających się wyzwań. Warto, aby przemysł spożywczy, również mleczarski, tak jak Jan wspominał, stworzył wizję, szczegółowy plan działania, tak zwaną roadmapę, tylko z naszej perspektywy trochę inną. Tu
roadmapę rozwoju, kierunku rozwoju branży mleczarskiej pod kątem digitalizacji i cyfryzacji, tak, optymizacji procesów, które też mają wpływ na marżowość firmy, tak. Obecnie kluczową koncepcją stanowi przemysł 5.0, które rozwija ideę przemysłu 4.0. Z tą ideą przemysłu Industry 4.0 to też nie jest tak kolorowo jeszcze w Polsce, ale on koncentruje się nie tylko na samej innowacyjności i innowacyjnych technologiach, ale również opiera się na odpowiedzialności ekologicznej i zrównoważonym rozwoju. Komisja Europejska wyróżnia kilka obszarów technologicznych, takich jak właśnie sztuczna inteligencja, IoT, czy Internet Rzeczy, cyfrowe bliźniaki, digital twin, czy korelacje między maszynami a ludźmi. I te kluczowe rozwiązania są po to, aby pomóc przemysłowi w byciu trochę odpornym na te zmiany i być elastycznym i w łatwy sposób adaptować się do tych zmian. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest technologia to nie wszystko. Warto też inwestować w ludzi, tak, w kadry. Tak jak Pan wspomniał, z tymi kadrami jest problem. Dlatego razem z Siemens jako partner technologiczny wraz z Politechniką Białostocką dążymy do stworzenia strategicznych relacji razem z branżą mleczarską, aby stworzyć te kompetencje i zbudować takie fundamenty na przyszłe lata, tak, żeby ta kadra jednak powstała. Dziękuję bardzo. Nie no, bo jeżeli patrzymy na rozwój IT, jeżeli są badania McKinsey, firmy McKinsey, gdzie jest wykazane, że przemysł rolny, nazwijmy w ten sposób, na całym świecie jest najmniej zdigitalizowanym przemysłem, tak? I moim zdaniem dużo, nie patrzymy tylko o samą farmę, ale na cały łańcuch dostaw, może polepszyć, jeżeli mówimy o uszczelnieniu całego łańcucha, jeżeli chodzi o koszta, o zarządzanie. Na samych farmach, tak, jeżeli mówimy o redukcji emisji i tak dalej, technologia w tym może pomóc. No ale tu dochodzimy do finansowania, dochodzimy do zmian. Więc ja bym chciał się resztę prelegentów zapytać. Państwo już prezentowali i widzą Państwo tutaj, że dzisiaj rozmawialiśmy na temat różnych rzeczy. Widzimy, że mamy wyzwania, jeżeli chodzi o tą wizję dla polskiego mleczarstwa. Są to wyzwania nie tylko ekonomiczne, ale też socjalne i środowiskowe. Oprócz tego, co dzisiaj wszystkiego, co słyszeliśmy. Tutaj, co Państwo by jeszcze dodali, czego może jeszcze brakuje? Albo gdzie Państwo widzą punkty tak zwanego nacisku, gdzie by się trzeba na początku sfokusować, żeby zacząć tą pracę odpowiednio. Może Pan Plewa? Dziękuję bardzo. To ważne pytanie. Ja myślę, że na to pytanie częściowo Pani Przewodnicząca odpowiedziała właściwie pytaniem, mówiąc, że sektor oczekuje wsparcia, ale później przyznała, że tak naprawdę sami nie wiemy, czego chcemy. I ja, śledząc te debaty wielokrotnie, odnoszę wrażenie, że jest taki duży problem świadomościowy i komunikacyjny. Otóż eksperci znają sytuację bardzo dobrze. Proponują rozwiązania, które naprawdę są bardzo zaawansowane, a jednocześnie jakby ci, do których to jest adresowane, nadal jeszcze trochę tkwią w takim świecie iluzji i zaprzeczania rzeczywistości. Bo nadal jeszcze, no dzisiaj słyszeliśmy również o tym, że ze strony tutaj uczestników, że ten Zielony Ład to trzeba wyrzucić do kosza. No jeśli rozmawiamy w takich warunkach o tym, żeby zbudować przyszłość sektora mleczarskiego, który będzie bazował na zrównoważonych technologiach produkcji, wykorzystywał innowacje, no to tutaj jest taka podstawowa sprzeczność. Myślę, że ta bariera istnieje. To nie jest krytyka, tylko myślę, że to jest też problem komunikacyjny, bo przez kilka lat, które minęły, straciliśmy czas na to, żeby to wszystko wyjaśnić i teraz jest problem. Mówimy dzisiaj o strategii. Żeby ta strategia była nawet jak najlepsza, chociaż najlepsza to jest taka, która będzie rzeczywiście funkcjonowała, to ona się nie sprawdzi, jeśli nie będzie poparcia całego środowiska i nie będzie identyfikacji z tą strategią. Bo sektor radzi sobie dobrze, chociaż nie ma strategii, ale widać, że poszczególne firmy wykorzystują te rozwiązania, które adaptują ich do sytuacji, które mają.
Ja myślę, że w Polsce jest potrzebna strategia, która będzie uznawana i przyjmowana przez środowisko jako własna bardziej niż gdzie indziej, dlatego że mamy, jak to było widać z prezentacji, dużo małych jeszcze zakładów i w ten sposób można by to skonsolidować. Jedno chcę tylko powiedzieć, że tutaj były takie proste, szczególnie przed południem, recepty, że oto wystarczy dorzucić więcej pieniędzy, większy budżet. Otóż wydaje mi się, że to nie jest właściwa i realistyczna ocena. Można dać więcej pieniędzy, ale mogą te pieniądze być źle wykorzystane. Można byłoby na przykład poprawić te środki, które zostały przeznaczone na plan strategiczny obecny i lepiej je wykorzystać na przykład dla inwestycji. To jest jeszcze do zrobienia, ale tak naprawdę to myślę, że powinniśmy szybciej postępować z przygotowaniem strategii, bo ona nigdy nie będzie idealna, Tak, a dokładnie. szybciej ją zacząć wdrażać i upowszechniać, żeby wszyscy uznali, że są jej właścicielami. Myślę, że przygotowanie strategii to jest pierwszy krok. Chodzi po tym, żeby tą strategię monitorować i dopasowywać do zmieniających się rzeczywistości. Taka to jest prawda. Przekazał dalej pana Lipra. No i tutaj właśnie przechodząc do strategii, to takim kluczowym elementem jest, żebyśmy w ogóle wdrożyli strategię, to rolnicy czy wszyscy zaangażowani w jej wdrażanie muszą widzieć, że ta strategia się opłaca, tak? Czyli tak długo jak to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że ta świadomość w społeczeństwie, w branży jest nadal relatywnie niska i tak długo jak nie jesteśmy świadomi tego kosztu alternatywnego, co będzie, jeżeli nie wprowadzimy różnych działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu sektora rolno-spożywczego na klimat, co się wtedy stanie, jak te nasze koszty produkcji wzrosną, jak to wpłynie na zmienność produkcji, jak to wpłynie na koszty zabezpieczania się przed tą zmiennością, na koszty zarządzania ryzykiem, jak to wpłynie na wszystkie praktycznie elementy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. No to oczywiście to jest trochę taki koszt, który trudno sobie wyobrazić, tak? Czyli co by było gdyby. Natomiast po to mamy badania naukowe, po to są prowadzone różne właśnie badania w tym obszarze, żebyśmy byli w stanie jakoś oszacować ten koszt i dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, że to nam się opłaca, jeżeli zaangażowane podmioty widzą konkretne zyski, no ale też oczywiście możemy tutaj mówić o takich scenariuszach, że działamy przeciwko zmianom klimatu, ale no oczywiście widać też takie namacalne korzyści. Jeżeli zwiększamy wydajność, jeżeli zwiększamy wydajność energetyczną, liczymy ślad węglowy, optymalizujemy koszty, to są rzeczy, które możemy policzyć tu i teraz i branża musi być tego świadoma. Ja myślę, że monitorujemy rzeczy. Nieważne co to będzie. Jeżeli zmieniamy to w liczby, mamy do tego rozwiązania IT, mamy statystyki, mamy dowód, tak? Wtedy bazujemy na dowodzie i możemy pokazać, że jest to opłacalne, tak? I moim zdaniem, tak jak mówiłem tu w prezentacji, jeżeli przekonamy ludzi, nieważne czy to będzie w Polsce, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, że jest tam biznes i da się na tym zarobić i jest to biznes przyszłościowy, to dużo rzeczy samo się rozwiąże. Ludzie będą inwestować, będzie nowa generacja rolników, tak? Zmniejszymy emisję, bo będą nowe technologie, będzie rozpęd, tak? A to wszystko dąży. Jeżeli nie ma tego przekonania, mamy problem, tak? No i tutaj też jest ważne odpowiednie skierowanie wsparcia polityki gospodarczej tam, gdzie ono jest rzeczywiście potrzebne, tak? Bo jeżeli jesteśmy świadomi tego, też padało w prezentacjach w pierwszej połowie dnia, że większy może więcej, ma tutaj duży potencjał, żeby sobie poradzić z tymi dużymi kosztami zmniejszania tego negatywnego wpływu swojej działalności na klimat, no to w takim razie tam powinniśmy skierować to wsparcie, a też widzieliśmy w prezentacji pana Piotra chyba tam 30% gospodarstw 2 krowy, tak? 1-2 krowy, tak? To pytanie, czy te gospodarstwa rzeczywiście są w stanie udźwignąć tę transformację i czy tam rzeczywiście to wsparcie powinno Myślę, że 2 krowy nie udźwigną. 30 krów będzie miało problemy z udźwignięciem tego. Myślę, że zaczynając może od 60-50 krów jest to jakiś progres. Prosił pana Kaczyńskiego. Ja bym tutaj dodał może takie spojrzenie, słysząc to, co moi przedmówcy powiedzieli, to, co dzisiaj słyszeliśmy. Mamy taki trójkąt, który nam się tutaj powtarza, jeśli chodzi o mowę o tej strategii. Mówimy o digitalizacji, która tak naprawdę pomoże nam w tym, żeby być jeszcze bardziej efektywnym. To raz. A drugie, ta digitalizacja to też dokładnie to, co dziś już powiedzieliśmy i to z kilku tutaj już źródeł padło,
To jest coś, co też będziemy do tego jedno, że zmuszeni, ale drugie pozwoli nam tak naprawdę wypełnić lukę w zasobach ludzkich, które pozwolą nam w ogóle produkować. To jest ważne. Nie szedłbym może tak daleko, jeśli chodzi o AI, bo co do tego jest zbyt dużo znaków zapytania na obecnym etapie i nie jestem do końca przekonany, czy wszyscy byśmy chcieli to wprowadzić, ale sama digitalizacja w sobie na odpowiednim poziomie to jest dobry krok. Druga rzecz, jeśli chodzi o efektywność, to chociażby właśnie czy tutaj a propos transportu, żeby on był jeszcze bardziej efektywny, z tym wszyscy będziemy się zderzali, czy transport dalekomorski, to są te wszystkie rzeczy, które będą się powtarzały, na których musimy być przygotowani, bo jeżeli widzimy, że jest ten rynek światowy, który będzie rósł, to my jako Polska będziemy eksportowali, więc ten transport będzie dla nas naprawdę bardzo istotny, a zarazem efektywność tego, żeby efektywnie ten produkt wyprodukować i w taki sposób, żeby on dotarł do klienta bezpiecznie, żeby nie mieli potem problemów. A na koniec, już zamykając moją wypowiedź, do tego wszystkiego musimy być także przygotowani, żeby w tym wszystkim, co będziemy robili, żebyśmy spełniali przepisy, jakkolwiek one będą się zmieniały. My tutaj tego teraz nie wiemy, ale my zawsze musimy być spójni z przepisami, bo one będą dla nas wejściem na tą arenę, więc w tym trójkącie moim zdaniem powinniśmy się poruszać. Jak pana, jeżeli zebrać to wszystko razem, co pan powiedział, myślę, że ważne będzie zarządzanie wiedzą, tak? Zarządzanie informacją przez środki IT, digitalizację, tak? Ale zarządzanie wiedzą, danymi, informacjami, wiedzą i żeby była jakaś centralna baza danych, tak? Która polski sektor może korzystać też. Bo tu nie mówimy tylko o poszczególnych częściach łańcucha dostaw, ale mówimy dokładnie, na przykład gdzie eksportować, kiedy eksportować. Jeżeli mówimy na przykład o samych rolnikach, tak? Kiedy rolnik powinien inwestować. Ja zderzam się z wieloma rolnikami na zachodzie Unii Europejskiej, którzy kiedy widzą ceny, powiększają, inwestują w krowy i tak dalej. Nagle się okazuje, że cena spada. Mieliśmy tą sytuację niedawno, tak? I nagle, no ale byśmy wiedzieli wcześniej, to bym tyle nie inwestował, tak? I to są proste rzeczy, jeżeli ma się to policzone i ma się jakiś system alertów dla rolników, to można wprowadzać, tak? Bo problemem jest to, że rolnicy w Polsce nie są zmuszeni do liczenia, tak? Czyli patrząc jak jest skonstruowany system podatkowy w rolnictwie, no to na ogół rolnicy nie muszą liczyć i automatycznie też trudno im oszacować dokładnie. tą stronę kosztową, stronę przychodową i często niezależnie od tego, ile ta cena skupu mleka wynosi, to trudno im zrozumieć, w którym momencie swojego biznesu są. Ale to, co ja powiedziałem, no, to, co my, nie tylko Polskę, to jeżeli my patrzymy na cały świat, dużo problemów, jeżeli chodzi o emisję, o inne rzeczy, jest na farmie. A tak naprawdę tą stronę produkcji mleka i farmy mamy najmniej policzoną. I bardzo często możemy być specjalistami w logistyce, w opakowaniach i tak dalej, ale jeżeli dochodzimy do rolnika, zderzamy się z ścianą, bo nie ma rzetelnych danych. Więc myślę, że też jest jakaś szansa. Bym przekazał tam na koniec do pana Scheinera. Chciałby jeszcze dodać parę punktów? Tak, dodałbym może jedną rzecz. Oczywiście to wszystko dzisiaj zostało powiedziane, natomiast nie powiedziane chyba zostało jedno. Nasza branża mleczarska, pomimo tego rozwoju, który żeśmy obserwowali zarówno po stronie popytowej, produkcyjnej i w handlu zagranicznym, ona dochodzi do pewnej bariery, tak? No bo jak spojrzymy na regionalne rozmieszczenie naszej branży mleczarskiej, to 7 województw odpowiada za 80%, czy nawet więcej niż 80% skupu mleka na przykład, prawda? Natomiast mamy całe regiony wzdłuż zachodniej granicy Niemiec, gdzie są duże gospodarstwa rolne z ogromnym potencjałem, z ogromnymi zasobami, które właściwie nie mają bydła mlecznego. I teraz jeśli w pana prezentacji było, czy Polska może być takim znaczącym graczem na światowym czy europejskim rynku mleka, no to ten wzrost produkcji, który mógłby się odbyć, to on powinien się odbyć właśnie w tych regionach zachodnich czy północno-zachodnich krajów, gdzie tego bydła mlecznego praktycznie nie ma. Te gospodarstwa wielkoobszarowe są wyspecjalizowane w produkcji roślinnej. To im generuje zadowalające prawdopodobnie dochody. Jest łatwe z punktu widzenia organizacji produkcji, bo właściwie tylko w okresie wegetacji potem zostaje tylko dystrybucja, to nie jest produkcja zwierzęca, która jest cały rok i tak dalej, to rozmawialiśmy o tym. W związku z tym być może ta strategia, którą będziemy przygotowywali dla polskiego mleczarstwa, ona powinna być w jakiś sposób ukierunkowana, czy te instrumenty, czy te rozwiązania powinny być tak ukierunkowane, aby polskie mleczarstwo mogło się rozwijać w tych regionach, w których go w tej chwili nie ma, albo jest ono bardzo rachityczne, tak? Tam jest ten potencjał, tam są te możliwości.
i to być może przyniesie nam jakieś dobre efekty. Pytanie jest, jak to zrobić. Jest to ogromne wyzwanie, bo to będzie wymagało ogromnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ w tych gospodarstwach praktycznie nie ma już bazy kapitałowej, myślę tu głównie o budynkach, o urządzeniach i tak dalej. No ale są zasoby w postaci użytków rolnych i są zasoby w postaci wykwalifikowanej siły roboczej, która tam w tych gospodarstwach jest i w tej chwili specjalizuje się w produkcji roślin, ale to nie zmienia faktu, że ona mogłaby produkować również dobrze produkty zwierzęce, tak? I tu bym widział jakieś duże szanse, no a jeśli mamy zwiększać tą produkcję, wykorzystywać nasze zasoby, być bardziej efektywne, to być może te duże gospodarstwa w północno-zachodniej części kraju byłyby do tego dobrym adresatem. Dokładnie, więc dziękuję za odpowiedź. Ja może z pana punktu przejdę do następnego pytania, bo tutaj mam takie pytanie, przygotowaliśmy. Jakich elementów wsparcia na poziomie polskiego rządu potrzebujemy, by sektor mleczarski mógł rozwijać się z dużym impetem? Jeżeli mówimy o wykorzystaniu zasobów naturalnych, ludzkich na poziomie kraju, myślę, że do tego typu inwestycji, jak pan powiedział, powinny być to inwestycje strategiczne. To, co ja chciałem pokazać przez moją prezentację, żeby polski sektor mleczarski został uznany za sektor strategiczny, tak? Myślę, że w tym momencie, gdyby tak zostało, wtedy byśmy mogli rozmawiać na innym poziomie, tak? Jeżeli by było stwierdzone, że jest to sektor przyszłościowy, tak? Gdzie zależy też nasze bezpieczeństwo, tak? Bo jeżeli mówimy w obecnych sytuacjach konfliktów zbrojnych, wojny za naszą granicą, myślę, że bezpieczeństwo żywnościowe też jest na agendzie Unii Europejskiej, tak? Więc myślę, że na jakichś współpracach jak najbardziej plany by były tu. Ale jeżeli chciałbym Państwa wszystkich zapytać o te pytanie, czy na jakim poziomie wsparcia Państwo oczekują, jeżeli chodzi o polski rząd w przyszłości? Nieważne, kto będzie rządził, tak? Ale czego Państwo by oczekiwali? Ktoś by chciał to odpowiedzieć? Proszę. To może ja zacznę, skoro już mam mikrofon w ręku. Otóż tak, te pytania o wsparcie to są zawsze bardzo trudne, tak? Bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsze to jest wsparcie dochodów, tak? To jest ono najprostsze, to są łatwe pieniądze i rolnicy najchętniej by to widzieli. Natomiast nam będzie chodziło, jeśli mamy poprawiać naszą branżę w tym sensie, że ona będzie coraz większym graczem na rynku międzynarodowym chociażby, nie zapominając o rynku krajowym, to musimy niestety ukierunkowywać wsparcie w kierunku modernizacji. Te projekty modernizacyjne powinny być wspierane i one powinny być kierowane regionalnie. Po pierwsze tam, gdzie to jest uzasadnione i niezbędne chociażby, gdzie są zasoby i do takich podmiotów, które będą gwarantowały, że te pieniądze będą w przyszłości zwracały się w postaci efektywnej i nowoczesnej i odpowiadającej wymogom, nie wiem, zrównoważonej polityki i konkurencyjności produkcji. Tak powinno być wsparcie regulowane. Oczywiście można dyskutować jeszcze o takich innych formach wsparcia, nie wiem, w zakresie polityki podatkowej, prawda? Tu w Polsce podatki w rolnictwie są tematem dosyć takim, no, mówił pan tutaj Jakub bardzo delikatnie. W tych instrumentach pamiętajmy, że nie mamy cały czas infrastruktury rynkowej dobrze rozwiniętej. No nie mamy w Polsce dużej giełdy towarowej, która mogłaby, nie wiem, umożliwiać instrumenty kontraktów terminowych i tego typu historie. To by mogło koncentrować, nie wiem, obroty handlu zagranicznego i tak dalej. W takich kierunkach moglibyśmy poszukiwać jeszcze jakichś rozwiązań. To tyle z mojej strony. Byłoby to potrzeba, jeżeli chodzi o giełdę na przykład, tak? Do rozwinięcia, jeżeli byście naprawdę chcieli więcej produkować i skupiać się na eksporcie i żeby waloryzować ten eksport, tak? Tu pan Plewa jeszcze, proszę, pytanie. Kilka słów, ponieważ jeszcze należę do tego pokolenia, które pamięta czasy, że właściwie jak było pytanie tego typu, które pan zadał, to odpowiedź była taka, najlepiej, żeby rząd nie przeszkadzał, a my już wszystko sami zrobimy. Właśnie ja, Oczywiście, reprezentując biznes prywatny, to chciałem tutaj chcę powiedzieć tak, że nawet teraz, gdy myślę, że rząd nie wysila się, żeby przeszkadzać, to jednak dużo można byłoby oczekiwać, chociażby jeśli chodzi o niekomplikowanie prawodawstwa ponad to, co już i tak jest skomplikowane. Także tutaj można w tej sferze oczekiwać lepszego postępu. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby zdefiniować to, co mógłby lepiej zrobić rząd, gdyby była już strategia. Dlatego oczekiwałbym, że przy przyspieszenia prac nad strategią, bo widzę pewną komplikację. To są sprawy bardzo specjalistyczne. Wiem, że prace są zaawansowane, bardzo przejrzyście pan to przedstawił, ale zakomunikowanie tego do środowiska będzie bardzo trudne i problem jeszcze, żeby to środowisko to przyjęło. Także przyspieszenie pracy
Ja powiem szczerze, że bardzo jestem ciekaw, jaka będzie ta strategia i ponieważ jestem zwolennikiem tych metod nowych, komputerowych, IT, to zrobiłem sobie taką, dałem sobie trudu, żeby ChatGPT opowiedział mi, jaka powinna być strategia dla polskiego rolnictwa. Wiele elementów zgadzało się z tym, co pan proponuje, więc wydaje mi się, że możemy nawet i do tego wykorzystać IT. Ale tak naprawdę no wszyscy jakby oczekują, jeśli patrzymy na rząd, to oczekują pieniędzy, wsparcia budżetowego. Otóż te sprawy są już dość mocno zdefiniowane do 2027 roku. Właściwie to, co można zrobić w rolnictwie, jeśli chodzi o finanse na poziomie unijnym, wiadomo. Można te środki na pewno lepiej wykorzystać, a zgadzam się z tym, że wysiłki rządu powinny iść na infrastrukturę, która jest niezbędna. No chociażby infrastruktura, która by pozwoliła, żeby podmioty prywatne mogły produkować energię odnawialną i żeby nie było wyłączeń i żeby była do tego właściwa infrastruktura. To by bardzo dużo pomogło również zmniejszyć ślad węglowy w mleczarni. Także tego typu oczekiwałbym działań, natomiast niekoniecznie wpompowania pieniędzy wszystkim porówno, bo to pokazuje, że to nie działa. A myślę, że pompowanie pieniędzy i wszystkim porówno nigdy nie działa. A myślę, że ja bym oczekiwał więcej liberalizacji, jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o wsparcie prawne, tak? I czyli moim zdaniem byłaby ta strategia za jakiś czas, bo my zaczęliśmy dopiero ten proces, tak? To będzie trwało, to pewnie będzie brało lata, ale jeżeli byłaby wizja, którą by każdy rząd w przyszłości popierał i widział, że polska żywność to jest ta część gospodarki, w którą warto inwestować, tak? Gdzie można przyciągnąć inwestycje, bo brakuje nam też inwestycji. Myślę, że by to pomogło, tak? Jeżeli chodzi o sam rynek pracy, tak? Jeżeli chodzi o kształcenie ludzi i tak dalej, w zakresie rolnictwa to jest bardzo ważne. Państwo też mówili, infrastruktura. Ja myślę, że więcej liberalizacji, więcej umożliwień i strategicznego wsparcia kapitału na przykład, dostępu do kapitału będzie ważne. Proszę, chciał ktoś jeszcze dodać Państwa tutaj na ten Może pytanie? wrócę do tych podatków, bo podatek rolny w Polsce, który obowiązuje, powstał w latach 80. My zdążyliśmy zmienić system polityczny, wejść do Unii Europejskiej, kwoty mleczne znieść, a cały czas te same podatki. I to jest tak, że odnoszę wrażenie, że polityka gospodarcza czasem petryfikuje taką niekorzystną strukturę polskiego rolnictwa i jeżeli ja bym szukał jakiejś przestrzeni do interwencji polityki gospodarczej, to przede wszystkim urealnić polskie rolnictwo. Padło dzisiaj rano takie hasło, że w Polsce jest 25% młodych unijnych rolników, tak? No tylko, że jak my mamy przerost zatrudnienia w rolnictwie, jak w polskim rolnictwie pracuje tam prawie 9% osób zatrudnionych w całej gospodarce, rolnictwo odpowiada za tam ledwo ponad 2% wartości dodanej, no to sobie sami możemy odpowiedzieć na pytanie, ilu z tych młodych rolników rzeczywiście jest rolnikami, czy rzeczywiście to wsparcie do młodych rolników, które trafia, to bardziej program rozwojowy dla rolnictwa, czy to jest program socjalny? I pytanie, czy mamy do tego inne instrumenty polityki, tak? No bo jeżeli chcemy reformować rolnictwo, chcemy rozwijać mleczarstwo, to musimy być świadomi, jak wygląda to rolnictwo, jakie mamy narzędzia i w jaki sposób tymi narzędziami rozwiązywać problemy, a tak to mamy jakąś iluzję, jak to rolnictwo w Polsce wygląda. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, bo wiem, że musimy kończyć. Na pewno chciałbym dalej rozmawiać i na pewno będziemy rozmawiać wieczoru, więc ktokolwiek chciałby tutaj z Państwem czy ze mną rozmawiać, zapraszamy do dyskusji. Ale ostatnie pytanie, tu Pan Plewa zaczął o komunikacji tej strategii, tak? Czy tak naprawdę jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani do tej zmiany? Ja mogę powiedzieć na przykładzie, że w Niemczech ponad 20 lat i nie widzę, że ludzie są przygotowani do tej zmiany. To jest podobny poziom jak w Polsce, bym powiedział. Jakby wspomóc tą komunikację, jakby pokazać społeczeństwu, jeżeli mamy plan, jako sektor się zgadzamy, jako przemysł tutaj się zgadzamy, cały łańcuch dostaw, jak to zakomunikować, że produkcja żywności jest ważna. I te wszystkie aspekty od zdrowia, od wspomagania środowiska, zarabiania pieniędzy, wspomagania zatrudnienia, tak? Że jest to przyszłość dla nowej generacji ludzi, tak? I jest to ważna branża strategiczna naszego państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, tak? No mieliśmy COVID, mieliśmy połamane łańcuchy dostaw,
Mamy konflikty, mamy wojny i żywność jest ważna. Rozumieją to Chiny. Chiny to rozumieją, Stany Zjednoczone to rozumieją. W Unii Europejskiej myślę, że to był brak tego w Zielonym Ładzie na początku, że waloryzacja i bezpieczeństwo. Co państwo by, jako tutaj grupa, sugerowali, jakby zakomunikować tą strategię do społeczeństwa, żeby przekonać do niego ludzi, szczególnie młodych? Myślę, że na sali jest mnóstwo ekspertów od marketingu, którzy wymyślą taką kampanię, która dotrze do każdego, nawet do tych najbardziej zatwardziałych. Może zajmie to dużo więcej czasu, ale mówiąc poważnie, ja zacząłbym od edukacji. I myślę, że tutaj jest największy kłopot, bo dzisiaj pewnie i część nauczycieli nie jest przekonana do tego, żeby przekazywać dzieciakom właśnie taką wiedzę już tym małym, a przekazywać im wiedzę dotyczącą czy jak o żywności, czy zdrowej żywności, czy przede wszystkim zrównoważonego rozwoju. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, my współpracujemy ze szkołami, z uczelniami. W moim oddziale ostatnio gościło takich, nie wiem, 12-latków, kilkunastu i sobie oglądali, sprawdzali, jak wygląda łańcuch logistyczny. Być może któryś z nich tym logistykiem gdzieś tam w przyszłości będzie. Tak? Mają możliwość przyjścia na dni otwarte dzieci pracowników, żeby też mogli dotknąć, zobaczyć, jak transport wygląda i dlaczego żywność się wozi w temperaturze i że mamy takie wielkie lodówki w naszych oddziałach i w tych wielkich lodówkach ta żywność jest. Więc ja tutaj bym szedł w kierunku edukacji i na każdym etapie, oczywiście ona później będzie pogłębiana, ale na każdym etapie od szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie i studia wyższe. Ja bym do tego dodał, może wrócił do całościowego podejścia w tym wszystkim, bo jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób my jako Polacy, jako przetwórcy mleka w Polsce genialnie sobie radzimy z sytuacją. Jeszcze tak trochę zahaczając o poprzednie pytanie. Jeżeli mamy świadomość tego, że w Polsce koszt energii elektrycznej należy do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej, a mimo tego jesteśmy tak niesamowicie konkurencyjni na rynku europejskim i światowym, to szapoba dla państwa, bo my jako Polacy jesteśmy naprawdę niesamowitym, kreatywnym narodem. Więc dążyłbym do tego, żebyśmy byli w stanie pokazać takie benefity dla tego kolejnego młodego pokolenia, które rośnie, które ma inne oczekiwania, inny punkt widzenia. To, co mówiliśmy, nie każdy chce pójść i pracować jako rolnik, ale to w nas jest też kwestia tego, żebyśmy znaleźli takie punkty, wykorzystując naszą genialną kreatywność narodową, żeby ich przekonać, że warto. A ja mam akurat głęboką nadzieję i w moje kolejne dzieci, które mam, że jak dorosną, to będą równie aktywnie podchodziły do tych tematów i sobie radziły, bo myślę, że tego nikt nam nie zabierze jako narodom. Inni mówią, że tak nie można, albo coś jest niezgodne z jakimś pomysłem i na tym jest koniec. A my jako naród, jako taka nasza narodowa, że tak powiem, wartość, zawsze pomyślimy i znajdziemy sobie, wymyślimy ten sposób, żeby sobie poradzić. Proszę dodać? Bardzo krótko, ja mam taką konkretną propozycję, którą właściwie adresuję do polityków, do ekspertów i również do przedstawicieli sektora. Tak naprawdę wydaje mi się, że duża część problemu z komunikacją bierze się stąd, że w pewnym momencie pojawił się taki przekaz, że bezpieczeństwo żywnościowe, zaopatrzenie, dostępność żywności jest w sprzeczności ze zrównoważoną produkcją żywności. I to słyszymy, nawet dzisiaj żeśmy to słyszeli na tej sali. Wydaje mi się, że to jest nieprawda, jestem przekonany, że to jest nieprawda, bo długofalowo, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, no to trzeba żywność produkować w sposób zrównoważony. I myślę, że ten przekaz by pomógł, ale zgadzam się, że to trzeba rozpocząć od szkół. I tutaj są programy, które Unia rozwija, tylko że niestety przeznacza bardzo mało środków na ten cel. Także myślę, że na tym bym to ograniczył. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja bym chciał podsumować krótko panel. Myślę, że jeżeli mówimy o tej komunikacji, myślę, że edukacja to jest podstawa, tak? I nie mówimy tylko o dzieciach, mówimy o dorosłych. Też o dorosłych i myślimy o kampaniach społecznych. Nieważne jak to brzmi, ale te kampanie moim zdaniem muszą wychodzić od przemysłu. To jest moje zdanie. Jeżeli będziemy tylko patrzeć na państwo i na system edukacji, to może nie przyjść, tak? To jest numer jeden. Jeżeli patrzymy na tą całą strategię
mamy szansę jako Polska, mamy dobrą pozycję startową, ale jest wiele pracy przed nami. Możemy zostać tak naprawdę liderem. Już jesteśmy jednym z liderów w Unii Europejskiej produkcji mleka, ale jest duża przyszłość, ale musimy w to wszystko inwestować. I jeżeli patrzymy, kto powinien ciągnąć ten wózek, powiedzmy, tak, i promować ten cały rozwój, moim zdaniem jest to sam przemysł. Czyli to zależy od nas, nie od konsumenta, nie od rolnika, nie od Unii Europejskiej, nie od rządu, tylko od państwa. Jeżeli my wypracujemy razem spójną wizję najpierw, przełożymy to na strategię i wykonamy plan z priorytetami, jak to zrobić po kolei, myślę, że mamy wystarczająco energii, i tu było wspomniane o polskim narodzie, kreatywności, elastyczności. Mamy zasoby ludzkie, mamy zasoby naturalne w państwie polskim, żeby wykorzystać polską ziemię i polskie produkty, żeby tworzyć te marki dodane i zarabiać jeszcze więcej. Fokusować na waloryzację, na wartość dodaną i rozpowszechniać polskie marki na całym świecie. Tak? Więc chciałbym Państwu podziękować za ten panel. Mam nadzieję, że to jest początek naszej dyskusji i drogi razem z Polską Izbą Mleko, razem z panią Agnieszką. Będziemy na pewno Państwa komunikować w następnych krokach. Zapraszamy do współpracy i myślę, że jeżeli skupimy się razem, będziemy kooperować, to mamy dużą szansę skorzystać z tych uwarunkowań rynkowych na świecie i wykorzystać te szanse. Dziękuję Państwu bardzo. Brawa. Bardzo dziękujemy panelistom. Dynamicznie dopłynęliśmy do brzegu. Kończymy część oficjalną, ale ja muszę dodać, tutaj padły ważne tezy na koniec o tym, czy społeczeństwo jest gotowe na zrównoważony rozwój i tak dalej. Ja myślę, że ta informacja jednak już jest nieźle rozpowszechniona i nieźle to przyjmujemy. Natomiast pytanie, i chcielibyśmy zdrowszej żywności, zrównoważonego rozwoju, tylko pytanie z drugiej strony, czy my Polacy jesteśmy gotowi odrobinę więcej zapłacić za żywność w związku z tym i też czy bardziej racjonalnie korzystać z żywności, bo wciąż marnujemy potwornie dużo żywności. Bardzo jeszcze raz panelistom dziękujemy. Przed nami część nieoficjalna.